마치 들베다 이게 고도야 고성고 근데 니바데 더 베트남에서 주리에 가는 때 시에는 참샤 줄쭉 제국열에 simultaneously 근데래 냠도 줄는 디케 잡드네 디스터브 치도와 Hi Jade, I got a quick question. Yes, can you hear me? Will the translation be simultaneous or will you wait until Geshe Lhakdor finished talking and then you will translate? I'm not sure. It's up to you. Pardon? It's up to you. Maybe wait until Geshe Lhakdor finished talking and then you can translate. Is that okay? Yeah, it's okay. No worries, thank you. Geshe Lhakdor talks and they should translate. that is that choice somebody 가르쳤나 까마 가서 시에래 까마 십주스레베 제 주제가 잠깐 쉽지는 않았어요. 아니 내 주도 제가 시에는 뭐란 주도 제가 시에는 주도 찍은 걸 그러와 그러와 아니 디 제일 문에 제나 디 단다 지나서 도와 이지 말이디 디 문에 제나 simultaneous translation that is a chance pagi chijela me di transmitter the fm da sanga yorwa matiche to nani tuzo thola do mar chia that the juma ya de ji gumba shena tarinda ka che sum do cha da rin ma da mango she es me chidan andi je de ya tuwa til de che go gorwe rebe ya ta tande she de inji ga she go gorwa Naso. That first of all, I would like to express my appreciation to the Tibetan community of Australia, Victoria, and the Kunmin Vietnamese Temple for organizing this talk on youth mental health, artificial intelligence, and social media. This is actually a varied and happy topic and will be very difficult to do any justice in such a short time. But I have always been saying and thinking that there is no need for us to make this world very complex. This reminded me a beautiful write-up by a Tibetan scholar called Gyundu, who said if you make a simple thing as very difficult and complex, then they will recognize you as a scholar, although nobody will understand it. But if you make a complex topic as simple, then nobody will pay much attention. Unfortunately, this is the case. But I have, of course, no intention to make things complex. In fact, it will be my endeavor to touch on few topics. As the Venerable Abbot has suggested, that I will try to inject in the major Buddhist concepts to deal with any problems in the world. The other topics like artificial intelligence, social media, and all these things, I know you know better than me. So I don't want to spend too much time on that. But as a kind of food for thought, I will highlight few things. Whether it is for mental health, or it is for the benefit of the youth, or it is understanding the relevance of artificial intelligence and the pros and cons of social media, or if you are making your life meaningful or not. There are a few outlines on which we need to spend our time, not only during this talk, but in our daily life. We need to ask this very pertinent question, that are you looking for simple day-to-day pleasures, or are you looking for long-term happiness? This is an important topic to think about. I have no time to elaborate on it. Second point is,
Are you living in harmony with the law of nature? Or are you going against the law of nature? Be it in terms of your physical health, mental health, use of social media, artificial intelligence. You need to see these things, that whether this will contribute to your living in harmony with the law of nature or against the nature. And even more pertinent, important question is that today we live in a very busy world, and everybody says I'm busy, as if just to be busy is the important thing. So the key question is, why are you running so much? What is it that you are trying to achieve in this life, even if you don't talk about future life? What is it that you are trying to achieve? And especially to the more experienced elderly people, have you already achieved a part of it by running so much until you are 60 or 70? Have you achieved a little bit of what you are pursuing? Or there is no indication of having achieved real kind of peace? These are few things that you need to think about. So I'll stop here for the Vietnamese translation. Dạ, trước tiên thì Gisela gửi lời chào đến tất cả quý vị và cũng như là Gisela muốn cảm ơn đối với cộng đồng người Tây Tạng ở Victoria, Úc, cũng như là chùa Việt Nam, chùa Quang Minh cũng đã kết hợp để tổ chức cái buổi chia sẻ ngày hôm nay về chủ đề là về tâm thức đối với lại những người trẻ, cũng như là về sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đối với lại social media, đối với những phương tiện truyền thông. Và đây cũng có thể là một cái chủ đề nó hơi nặng một tí, là một chủ đề nó hơi khó một xíu, nhưng mà với một cái thời gian ngắn thì không nghĩ là có thể nói được quá nhiều, bởi vì người ta thì có cái câu nói là nếu như mà một cái việc mà nó đơn giản mà chúng ta làm cho nó trở nên phức tạp thì người ta mới nghĩ chúng ta sẽ làm những cái việc học giả để làm. Còn nếu như mà từ một cái việc mà nó phức tạp mà chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta làm sao cho nó đơn giản thì để cho người khác có thể có chú ý, nhưng mà đôi khi nếu nó quá đơn giản thì người ta cũng sẽ không để ý. Thì đây cũng là một cái trường hợp như thế. Nhưng mà thầy nghĩ là đối với lại những cái việc mà nó có thể phức tạp là do cái cách mà từng cá nhân mọi người chạm đến nó như thế nào. Và ngày hôm nay thì thầy cũng muốn chia sẻ là từ cái góc nhìn của Phật giáo để làm sao chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề này. Bởi vì ngày nay thì với trí tuệ nhân tạo AI thì hầu hết là người có thể biết nhiều hơn là thầy, và thầy cũng cho nên là thầy cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian để đề cập và để nói về vấn đề này, nhưng thầy chỉ muốn chia sẻ với chúng ta một số điểm nhấn. Thì thứ nhất là khi mà đối với lại cái tâm thức của chúng ta thì làm sao chúng ta có thể mang lại những cái lợi ích cho những người trẻ, và chúng ta hiểu được cái việc chúng ta sử dụng AI như thế nào và nó liên quan như thế nào đối với công nghệ cũng như là xã hội, và làm sao để cho cái cuộc sống của chúng ta nó có ý nghĩa hay không, làm sao chúng ta ứng dụng được những cái mặt được những cái mặt tốt ở trong cái đời sống của chúng ta. Thì đây là câu hỏi. Và liệu là chúng ta đang muốn là mình có được những cái niềm vui đơn giản tức thời, hay là chúng ta muốn mình có sự an lạc lâu dài, thì chúng ta hãy tự suy nghĩ luôn cho bản thân mình. Cái thứ hai là cái đoạn thứ hai thầy muốn đề cập là làm sao chúng ta có thể sống được một cách hài hòa với lại một cái quy luật của tự nhiên, hay là chúng ta chống lại cái quy luật của tự nhiên. Thì đối với cái việc mà chúng ta sử dụng tâm thức của chúng ta sử dụng ứng dụng công nghệ AI thì liệu chúng ta tiếp tục để chúng ta sống hòa bình, để chúng ta sống cùng với hiện tại, hay là chúng ta chống lại? Thì cái điều mà quan trọng hiện tại của chúng ta là chúng ta đang sống ở trong cái thế giới bận rộn này, hay chúng ta đang tỏ ra là rất là bận rộn. Và để chúng ta tỏ ra bận rộn thì nó là sự quan trọng, hay là tại sao chúng ta lại phải vội vã, chúng ta lại chạy quá nhiều cho những cái gì mà chúng ta đang muốn đạt được đến, và chúng ta có thể chạy cho đến năm 60, cho đến năm 70, và liệu chúng ta có đạt được những cái gì mà mình mong muốn chưa, hay là chúng ta đã có cái định hướng cho mình, hay mình đã biết là mình đang chạy vì và thực tế là mình
Okay, done. Yes, I'm done. In my travels around the globe, and in all my talks that I give, one thing that I ask people is, are you, in the true sense of the term, a human being? Or are you just another animal meant for consumption and reproduction? This is also another very important question to ask. Human beings are supposed to be the crown of creation, according to Christianity. According to Buddhism, human life is said to be a very precious human life. But unfortunately, today, if you look around the world, the amount of pollution that we see around, the killings and conflicts that is rife everywhere, are not done by tigers and lions, not even by snakes and scorpions. They are done by the so-called intelligent human beings. In a sarcastic way, I'm using this word intelligent human beings. So the question is, where is your intelligence? Although, because of change of time, we may be compelled to use ChatGPT, artificial intelligence, and all other technological products that is at our disposal. But we need to have a clear sense of right information from wrong information, and from right information, gaining true knowledge, and from true knowledge, developing wisdom, which I think cannot be granted by artificial intelligence. In the case of artificial intelligence, if you look at the very word artificial, since you have the genuine intelligence, why you are running so much after artificial intelligence? This is so because we human beings are very prone to external appearances, physical appearances. That's why we are so much after shiny gadgets, be it your laptop, be it your smart mobile phone, or whatever is there. I very often wonder that we, the so called grown human beings, are not better than small kids. If you throw toys to the small kids, they will completely be distracted and lost into it and spend the whole day playing with these toys. So today, for the grown-up people, we are given different toy, slightly more expensive toy, called mobile phone, things like that, and we get completely engrossed with that, completely distracted with that. According to the Buddha's teaching, unless you concentrate, you are not going to achieve anything in life. Concentrate. Hello, Geshe Lhakdor. Hello, Geshe Lhakdor. Hello. I think we have a breakdown in internet connection.
facing some technical difficulties at the moment, so if everyone can patiently wait for a little bit, I would greatly appreciate that. Thank you. Ở cái mặt trí tuệ AI thì tại sao chúng ta lại cứ phải bám đuổi theo, chúng ta phải phụ thuộc hay chúng ta phải lệ thuộc vào AI, chúng ta phải chạy theo AI như vậy? Bởi vì chúng ta hãy biết là ờ, những cái kinh nghiệm mà chúng ta tự có được thì liệu chúng ta có phải phụ thuộc vào AI không? Bởi vì ngày nay chúng ta luôn luôn bận rộn với lại laptop, chúng ta bận rộn với lại điện thoại thông minh, và ngay cả bản thân của chúng ta, liệu chúng ta có tốt hơn một đứa trẻ con hay không? Chúng ta cho những đứa trẻ những cái đồ chơi, ngày xưa chúng ta cho trẻ con những cái đồ chơi như thế nào, và ngày nay chúng ta cho trẻ con đồ chơi đắt đỏ hơn, đó chính là cái điện thoại thông minh. Và cái việc mà chúng ta đưa cho trẻ cái điện thoại thông minh đó nó đã phá hủy hết cả ngày của trẻ, bởi vì là tất cả mọi người chỉ đều tập trung vào điện thoại mà thôi, và mọi người chỉ cả ngày cũng chỉ lướt ở trên mạng hoặc là lướt ở trên điện thoại, và coi như uh, cái đây là một cái món đồ chơi mà thực sự là bất bả, và nó làm cho chúng ta phân tâm. Và trong cái giáo pháp của Phật thì nếu như mà chúng ta có được cái sự tập trung ở trong cái đời sống của mình thì nó mới có thể mang lại cho chúng ta được cái nguồn để có thể đạt được cái sự an định, được cái sự định trong cái tâm thức của chúng ta. Còn thì khi đó chúng ta mới có thể nhận diện được chính bản thân mình. Còn ngày nay thì hầu hết là chúng ta mất đi những cái sự nhận diện của bản thân, mất đi cái sự chân thật để mà chúng ta có thể nhìn nhận được vào bên trong của chúng ta. Ờ, Bởi vì ngày nay thì chúng ta có thể tự cho mình là tôi đây có thể là một nhà học giả, tôi đây có thể là một người diễn viên. Chúng ta có thể muốn là chúng ta cố gắng trở thành bất cứ một ai đó, ngoại trừ cái việc mà chúng ta muốn nhìn sâu vào chính bản chất của mình, chính bản thân của mình, và chúng ta không nhìn nhận lại bản thân của mình. Và vì vậy thì cái thời gian đó là làm sao để chúng ta cố gắng, chúng ta cần phải nhìn nhận được, nhận diện được và bản chất chân thực của chúng sinh, bản chất chân thực của chính chúng ta hay là của con người của mình. As I already mentioned, that due to shortage of time and other technical disruptions, my main attempt will be to keep before you some of the salient features of human life. As I already mentioned, the most important point is to recognize your special features as a human being. Most of us, unfortunately, don't have it. We have an external physical feature, but the main part of human feature, which is
the inner mental resources. We leave them untouched because we have no time. We are only running outside all the time. And your inner resources, your personal capacity, your personal potential remain unexplored. That is the greatest tragedy in today's world. 100,000 ills and problems that you see in the world are clear indication of starvation of human spirituality. I call it poverty of human mind. I am not against material development, but we need to be very careful about this thing called material development, especially when we use the term material facility. What do you mean by facility? Facilities are supposed to facilitate the long-term well-being of yourself, your family, the community, nation, and the international community. But the so-called facilities many a times have become obstacles to our harmony, obstacles to our happiness. If you go back into the history and look about the truth, how human beings were originally just an animal, and in fact, a very weak animal. From that state of being a weak animal, how did we manage to control the animals and birds on the land, on the sea, in the space? You need to go back and think about that. If you go back and explore, you will find that human beings managed to control because of cooperation, because of using the little bit of brain. It's because of this we reached at this stage. Now today, unfortunately, we are using the same human feature, the capacity to think and cooperate. It's getting dismantled. Instead of using this intelligence for harmony and happiness, we are using this intelligence for segregation, discrimination, division, bullying, exploitation, bribery, so on and so forth. So it's important for us, as I mentioned earlier, to discover your true humanity, human capacity. To make a long story short, as a human being, we have many features, but two most important features are the language and the brain, the capacity to think. The language that we human beings have is not only for communicating with others to get your day-to-day needs, but it is primarily for negotiation and dialogue. If there's a problem among human society, if there's a problem among nations, first thing that the human beings should do is to sit down and have negotiation and dialogue, rather than using the muscle power, the money power, threat of nuclear bombs, ballistic missiles. People like His Holiness the Dalai Lama is practicing this with the Chinese government, who invaded Tibet without having any right to invade and capture, even to such a horrible neighbor, horrible enemy, who not only looted the whole country and destroyed millions of people. Still, His Holiness is saying, if you are to become a human being, that the only way to find a long-term solution is sitting down, negotiation, dialogue, and consider for the long-term future. Unfortunately, today we don't find such leaders.
Almost all of the nations' leaders today are flexing their muscles, trying to use ballistic missiles, nuclear bombs. And right now, unfortunately, the world has over 10,000 nuclear bombs. This is very, very unfortunate. So, so we need to think that we are not tigers and lions. If we are tigers and lions, then if there is a disagreement, a problem, tigers and lions cannot say, let us sit down and talk and have negotiation and dialogue. The only thing they can do is pounce upon each other, jump upon each other, and try to tear each other apart. Today, unfortunately, we are doing the same way the animals do, and much more destructive because we have, with this brain, we invented so many destructive arms and ammunitions. So it is high time that we don't become an extremely dangerous animal, but become sane human beings. So we need to stop this insanity that is happening around the world. So anything, whether it's social media, artificial intelligence, or any technological aspect, must be used for long-term happiness, harmony, and peace of the world. From Buddhist teaching, it is very precise and very clear. The Buddha has clearly said, look, your life is short, and you don't have to kill people. They will die. That is Buddhist wisdom. But many of us who don't realize this finite human life, we try to shorten this finite human life. We try to completely destroy the ecological balances and the mineral and forest resources that we have. As I mentioned, although I am not against material development, but we need to understand, what do you mean by material development? How much the so-called development you can make? Because material development means physical development. Material physical development has to come from physical material resources, like mineral resources, forest resources, water resources, and so forth. Forest, mineral, water, these are physical resources. Anything that is physical has a limitation. So how can you make unlimited progress from limited resources? You will only end up destroying the environment, destroying the forest, which is already happening everywhere. Look at the changing patterns of the weather. For example, this very year, so many parts of the country, and India, of course, where I live, there were the cloud bursting, flood, landslide, so many unfortunate things are happening. This, we cannot just see it and say, oh, this year the climate is not good. Oh, this year there is excessive rainfall. Yes, rainfall is there, but why all these sudden changes happen? Because of human beings misadventure with animals, misadventure with environment, we are seeing. And COVID-19, which we experienced quite recently, is a result of human misadventure. So we need to think about all this very, very carefully and then do something before it is too late. Okay, translate. Yes, sure. Yes. Okay. Um, okay. Và ngày nay thì khi mà chúng ta sử dụng, khi chúng ta đề cập đến như vừa tất cả những cái công nghệ, chúng ta đều bị phân tâm. Bởi vì trước đây á, như ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta nhận diện được chính cái bản chất của tất cả chúng sinh, của con người. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta hầu hết là chúng ta đều chạy ra bên ngoài, và chúng ta không có cái thời gian để mà chúng ta nhìn nhận lại chính bản thân của mình và nhìn lại về bên trong của chúng ta. Mà lúc nào chúng ta cũng cứ chạy ra bên ngoài, chúng ta cứ làm hưởng phí đi tất cả những cái giá trị bên trong của chúng ta, những cái giá trị mà tiềm năng của chúng ta mà chúng ta không có thể thì chúng ta không có thể phát triển được. Và bởi vì cái bản chất những cái vốn quý mà cái chân bóng mà chúng ta có được trên cái thế giới này, đó chính là cái tâm thức của chúng ta, cái tâm tâm của chúng ta. Và hay là chúng ta có thể nói là cái năng lực và cái sức mạnh của tâm thức của con người
cái sức mạnh của trí tuệ không thức của mình. Thầy cũng không có muốn là chống lại cái sự phát triển của thời đại ngày nay, hay là thầy cũng không có muốn chống lại cái việc là sự phát triển của cái học, mà vấn đề nó đang nằm ở chỗ là cái con thức của chúng ta nó đang bị gọi là thực tế hóa với tất cả những cái gì mà chúng ta có, những cái công nghệ, tất cả mọi CCTV, tất cả những cái vật dụng, thiết bị, hoặc là tất cả những cái cơ sở hạ tầng mà chúng ta có hiện nay, thì đều hầu hết chúng ta đều mong muốn là phục vụ để cho gia đình của chúng ta, để cho xã hội của chúng ta. Và tuy nhiên cái quan trọng là nếu như mà cái tâm thức của chúng ta nó đi theo cái hướng thực dụng thì nó sẽ để lại rất là nhiều những cái chướng ngại, những cái vấn đề làm cho chúng ta không có còn sự an vui, không có còn sự hạnh phúc nữa. Bởi vì chúng ta nhìn lại ở trong lịch sử thì ngày xưa con người của chúng ta khi mà chưa tiến hóa thì giờ chúng ta vẫn còn là từ cấp bậc là gọi là từ thú để mà chúng ta có tiến hóa lên con người. Thì như vậy đối với lại chúng ta làm sao để chúng ta kiểm soát được những cái con vật yếu thế hơn chúng ta, ví dụ như chúng ta làm sao để chúng ta có thể kiểm soát được cái con vật ở trên đất liền hoặc là ở dưới biển, thì chúng ta hãy nhìn ngày xưa cái cách mà chúng ta làm như thế nào là con người tìm cách để có thể kiểm soát được thiên nhiên bằng cách chúng ta hợp tác, chúng ta sử dụng cái trí óc của chúng ta để chúng ta có thể kết hợp được với thiên nhiên. Còn ngày nay thì cũng là con người của chúng ta, nhưng mà cái cách của chúng ta nó lại khác. Chúng ta cứ nói là chúng ta càng ngày càng thông minh hơn để làm sao để chúng ta có thể vui vẻ hơn, tuy nhiên ngày nay trí óc của chúng ta vận dụng, chúng ta lại tạo ra những cái sự phân biệt ở chủng tộc, chúng ta luôn suy nghĩ cho cá nhân của bản thân mình, và chúng ta lại phân chia rất là nhiều thứ. Thì như vậy thì cái khả năng của chúng ta, con người của chúng ta có hai cái đặc tính, ví dụ như là về ngôn ngữ, và cái thứ hai là cái trí óc để chúng ta có được cái năng lực suy nghĩ. Thì về kinh chúng ta muốn nói về ngôn ngữ thì ngôn ngữ đó là cái phương tiện để cho chúng ta có thể ứng dụng và chúng ta có thể giao tiếp với nhau hàng ngày. Nhưng bây giờ chúng ta lại dùng những cái vấn đề ngôn ngữ đó để chúng ta có thể gọi là đàm phán, chúng ta có thể thảo luận, chúng ta giải quyết những cái vấn đề của cá nhân, của xã hội và của quốc gia. Ví dụ như khi mà có bất cứ một vấn đề gì xảy ra giữa các quốc gia khác nhau thì chúng ta cần ngồi xuống để chúng ta trao đổi, chúng ta đạo lý với nhau. Nhưng ngày nay chúng ta lại sử dụng cái việc là sức mạnh, dùng tiền để rồi dùng cơ bắp để mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau, rồi chúng ta dùng những cái sức mạnh của đồng tiền đó để chúng ta tạo ra chiến tranh về nguyên tử. Nên cũng giống như là câu chuyện của cái Dalai Lama với lại cộng đồng giữa người Tây Tạng và người Trung Quốc, có rất là nhiều việc đã xảy ra, và cả đứa hết con người đều bị phá hoại, đều bị phá hủy. Và nhưng mà Đức Dalai Lama vẫn thường nói rằng là để mà con mình có được cái cuộc sống thì và đẹp lâu dài hơn thì chúng ta nên ngồi lại để chúng ta có thể trao đổi, chúng ta có thể đàm phán để cho một cái tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên cho đến ngày nay thì cái điều đó vẫn chưa có thể thực hiện được, và ngày nay thì chúng ta thấy rằng mọi người tác động lẫn nhau thông qua cơ bắp, thông qua những cái năng lực, những sức mạnh của bơm đạn, và chúng ta thấy là hơn cả 10.000 tấn bơm, rất là nhiều những cái bơm nguyên tử đã được dội xuống trong cái xã hội. Và như vậy chúng ta nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta nghĩ rằng mình đâu phải là con cọp thì chúng ta đâu phải là con sư tử. Nếu như mà những con cọp hay con sư tử nó sẽ không thể nào có thời gian để ngồi lại để mà nói chuyện với nhau, nó chỉ có thể là nhảy vào những con vật khác yếu thế hơn và nó sẽ cắn xé những con vật khác. Và ngày nay thì chúng ta lại đang làm cái điều giống như những con vật như thế, và chúng ta làm giống như mà chúng ta không có một cái sự thương thảo nào cả, chúng ta không có một cái sự thảo luận hòa cùng nhau. Và như vậy chúng ta đừng nên biến mình trở thành những cái con vật nguy hiểm như thế. Và mà ở trong cái thời đại này mà chúng ta đang vẫn sử dụng công nghệ và chúng ta sử dụng về tất cả AI, trí tuệ nhân tạo và kết hợp với xã hội, thì chúng ta cần phải biết rằng chúng ta nên sử dụng như thế nào để mang lại một cái thế giới mà nó có sự an lạc cho một cái thời gian lâu dài. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật là đã dạy rất là chi tiết và rõ ràng
là cuộc đời của cuộc sống của chúng ta rất là ngắn, chúng ta không cần phải làm tổn thương ai khác, làm hại ai khác, bởi vì rồi trước sau thì họ cũng sẽ mất đi, họ cũng sẽ chết thôi. Thì tại sao bây giờ chúng ta lại phải cố gắng để rút ngắn cái mạng sống của họ, hoặc là chúng ta phá hủy những cái sự cân bằng của môi trường, hoặc là phá hủy tất cả những cái sự cân bằng của cái cuộc sống này. Thầy không có ý là chống lại cái sự phát triển của tất cả mọi thứ vật chất trên thế giới này, bởi vì khi mà vật chất phát triển thì chúng ta cần phải sử dụng từ những cái nguồn tự nhiên, và ví dụ như nguồn nước, không khí, tất cả mọi thứ. Nhưng mà chúng ta biết được rằng tất cả những cái nguồn tự nhiên đó nó đều có giới hạn, và bởi vì con người đã tận dụng, đã tận diệt những cái nguồn giới hạn đó. Ví dụ như con người đã phá hủy rừng ở khắp nơi, thì khi mà phá hủy rừng như vậy thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy, dẫn đến những cái sự thay đổi về thời tiết ở rất là nhiều cái quốc gia khác nhau. Ví dụ như ngay cả ở Ấn Độ thì chúng ta đối mặt với rất là nhiều về thiên tai, về lũ lụt, rất là nhiều những cái điều bất ổn. Và chúng ta cứ nói là tại sao năm nay thì thời tiết lại thay đổi, tại sao thời tiết lại không tốt, tại sao lại không có mưa, mà mưa quá nhiều, tại sao tất cả mọi thứ lại thay đổi một cách đột ngột như thế. Ờ, cái lý do là bởi vì con người đã lợi dụng, đã làm rất là nhiều thứ để tận dụng cách triệt để tất cả những cái nguồn lực, những cái nguồn tự nhiên đang có. Và cũng giống như chúng ta thấy tại sao lại xuất hiện Covid, rồi tự nhiên cái bệnh tật, cái bệnh dịch như vậy, đó là vì tất cả những cái điều mà chúng ta đã làm tác động đến môi trường. Và như vậy chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta cần phải làm những cái gì đúng đắn và nhận diện được những đúng đắn trước khi tất cả mọi thứ có này. Okay, so let me say just few lines on the topic. For example, regarding the health of the youth, we need to first of all have some idea about mental health. Mental health is the state of well-being in which an individual realizes his or her own ability and can cope with the normal stresses of life and can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to his or her community. That is the World Health Organization definition of mental health. So this clearly says, number one, taking out your own inner capacity resources and deal with difficult situations, including stresses, and then to be able to make a contribution to the community and the society. In this connection, child's mental health means child and adolescent mental health is defined as the capacity to achieve and maintain optimal psychological functioning and well-being. But unfortunately, in today's world, almost all countries without exception, where we see children facing abuses, be it physical abuse or emotional abuse. Especially about emotional abuse, it is number one due to negligence by the parents, because parents are so busy, they have no time to look after their children. Second, the presence of a mentally ill, depressed, or suicidal person in the home, or family members with drug or alcoholic addictions and domestic violence, particularly against one's mother, that very strongly impacts the child's mind. Likewise, loss of parents to death or divorce. Now today in the so-called developed countries, there are more and more divorce. Divorce also causes negative impact on a child. As a consequence of biological outcome, at the cognitive level, there will be slow language development. In my quite recent visit to America, I've met number of young Tibetan kids who are very slow in language development. Plus attention problems like attention deficit hyperactivity disorder, attention deficit disorder, low or poor IQ, so on and so forth. These are rooted, number one,
in the absence of love and care shown by parents and whoever is the caregiver. Number two, small kids using too much junk food. Please be very careful about that. When I was in America just 2 years back, I had this opportunity meeting many young kids. All these young kids are, without exception, eating the same junk food that we are eating in India. Please, you need to be strong and stop this. And then too much exposure to screen, especially small kids. Age 1 to 5 is the time for proper development of the brain, where parents' love and affection is the most important thing needed. 97%, as I said, brain development takes place at that time. If you don't be very careful, then the child will get addicted. The brain will get addicted to that, and later on it will be very, very difficult to rectify it. So the point that I'm making is we need to be very, very careful about younger generation. I have been in a challenging note in many of my talks and discourses saying that what is the responsibility of the elder generation? If you are a parent, you should be really, really responsible for proper, complete growth of your children. Even if you're not parent, the elder generation. In the case of Tibetans, we have a special responsibility to take care of our younger generation. And I even went to the extent of saying that if you don't want, for the time being, you can even postpone talking about Tibetan independence. You can even postpone talking about Nirvana enlightenment. But one thing that you cannot postpone is what am I doing with my younger generation, the small innocent kids? Am I in a position to nurture them so that they'll grow healthy Tibetan citizens or Vietnamese citizens who are able to take care of themselves in terms of material development, in terms of their physical, emotional development, so that they are really confidently stand on their foot and then proceed further for nirvana, enlightenment, independence, and so forth. If you lose this basic requirement, it is of no point talking about big things. And in this area, unless be very careful and attentive, we might come up with a group of younger generation who may be a kind of distracted, lost generation, like any younger generation that you see in the world. Externally, they look quite smart, but internally, totally, absolutely poor, with no love, no compassion, no confidence, no long-term future and vision. All they do is just run and compete others and try to achieve whatever others are using. This unchecked material greed and material pursuit is suicidal, not only for the individual, but for the whole nation. I mean, if you take an example, like Tibetans are able to now very proudly able to maintain the Tibetan identity even in exile with difficult times because we have a leader like His Holiness. His Holiness is not an expert on artificial intelligence. He's not an expert on social media. He's not particularly trained in the modern sense of how to remain healthy, but he does few things in the true spirit of a Buddhist practitioner that is developing inner qualities like love, compassion, and understanding the law of nature, which we call as interdependent origination emptiness. With the presence of these few qualities within yourself, you'll be able to deal with all the ups and downs that you will see in the world. I'm not a scholar. I can't claim that I know many things. But because of my study and exposure to different cultures, different subjects, and also because of now my ripe age, I can safely conclude and say that in order to face any problems, any ups and downs in life,
You need to understand the law of nature. You need to understand impermanence. You need to understand interdependent origination. Few points, if you understand properly, you will be able to deal with everything. And I was amazed, I had the privilege of serving His Holiness Dalai Lama as his translator for 60 years. And during those years, I was amazed that His Holiness is able to have many days of dialogue with the leading scientists, leading politicians, leading philosophical traditions, because he has this most important thing which is relevant to everything. In today's world, unfortunately, the most essential part of human quality is not there. We are really grabbing the branches and leaves, collecting small things here and there, getting a little bit of information here and there, and then think we have the knowledge, then we think we have the wisdom. Unfortunately, that will not work. And very often I give the example, if you're thirsty, you need to drink water, definitely. But you don't need to drink whole ocean. You can't drink and also not need it. So therefore, it is not just going around and getting all kind of information. I tell people, even if you spend your whole life listening to all the TED Talks, you will have no time to listen and understand all the TED Talks, and there's no need for you to do all that. There are few important things that you should understand in your life. That is, you are the maker, you are the one who will make your destiny or mar your destiny. Meaning that if you really want, I'm saying that if you really want long lasting happiness, if you really want harmony with others, then you need to understand the importance of these inner resources: love, compassion. When we are born, we came without religion, we came without any particular philosophy. There was no sense of, national identity. We came crying. At that time, the one quality that made us survive and grow was love, unconditional love from the parents, especially the mother. So important. And then later on, when in the end part of your life, when you grow old and may not be able to take care of yourself, at that time also the one quality that will help you is the love, the contentment, things like that. All right, Mowgli is your name, Mowgli. Please Yes, translate. yes. You can call me Cheese. Dạ, mọi người có nghe con rõ không ạ? So, vâng, thầy cũng muốn nhắc lại cho chúng ta những cái điểm điểm yếu. Thứ nhất là làm sao để chúng ta có thể có được sự hạnh phúc. Thì trước tiên là để mà chúng ta có được sự hạnh phúc thì chúng ta sẽ phải làm cho cái tâm thức của chúng ta nó được mạnh khỏe. Và đối với lại từng cái khả năng của từng cá nhân thì ở trong cái đời sống này thì làm sao để chúng ta có thể xây dựng hoặc là chúng ta có thể đóng góp được cho chính bản thân của mình, cho cái sức khỏe tâm thức của chúng ta và cho cộng đồng. Thì khi mà chúng ta có được cái năng lực ở trong nội tâm của chúng ta thì chúng ta mới có thể giải quyết được tất cả mọi cái tình huống ở bên ngoài, và chúng ta sau đó thì chúng ta mới có thể cống hiến được cho xã hội, cống hiến được cho cộng đồng. Thì làm sao để chúng ta just hear me. Dạ, mọi người vẫn nghe con được đúng không ạ? Và ngày nay thì nếu như mà không có bất cứ một cái ngoại lệ nào cả, bởi vì cái điều quan trọng là làm sao để chúng ta có thể giúp đỡ được cho thế hệ trẻ, cho những người trẻ. Bởi vì hầu hết thì đôi khi là ngày nay cha mẹ rất là bận rộn và không có thời gian để chăm sóc cho con cái của mình, hoặc là ngay cả những cái vấn đề ở trong gia đình, nếu như mà cha mẹ không quan tâm, không chăm sóc thì đến một thời điểm nào đó một số những đứa trẻ nó lại nghiện rất là nhiều thứ, nghiện đồ chơi, nghiện rất là nhiều cái trò chơi. Và cha mẹ chính là những cái người mà tác động và ảnh hưởng đến cái tâm thức của trẻ con. Bởi vì và một cái điểm nữa là ngày nay thì hầu hết các bậc phụ huynh hoặc cha mẹ đều có những cái sự gọi là ly dị,
ở rất là nhiều quốc gia phát triển thì cái tỷ lệ mà cha mẹ ly dị với nhau rất là nhiều. Và còn đối với lại xã hội á, thì là làm sao đối với lại cộng đồng của người Tây Tạng thì điều quan trọng là phải quan tâm đối với lại thế hệ trẻ, đối với lại đứa trẻ ở đây. Và cái điều mà chúng ta cần quan tâm là chúng ta phải làm sao cho những đứa trẻ đó nó có sự tập trung, để nó không có những cái vấn đề về phân biệt, hoặc là không có những cái vấn đề về trầm cảm, hoặc là có những cái gọi là thiếu trí tuệ hoặc là thiếu IQ. Thì cái điểm chính yếu thứ nhất đó là tinh túy làm sao để cho cha mẹ có thể chăm sóc được con cái. Bởi vì và nhiều khi thì ngày nay chúng ta thấy rằng là trẻ con thì ăn rất là nhiều những cái thực phẩm mà không cần thiết, là những cái thực phẩm nhanh á, gọi là một cái món ăn nhanh. Thì nếu như mà chúng ta không có quan trọng những cái điều đó thì chúng ta thấy là ờ, những đứa trẻ nó sẽ bị nghiện những cái điều đó. Và lấy một cái ví dụ như là ở Mỹ thì rất là nhiều đứa trẻ không có bất cứ một cái ngoại lệ nào cả, nó rất là thích ăn những cái thực phẩm, thức ăn nhanh. Và nếu như mà chúng ta không có cái khả năng để mà điều chỉnh thì ờ, đến một lúc nào đó thì trẻ con nó sẽ không thể nào thay đổi được. Bởi vì ngày nay hơn 90% thì tất cả những cái điều đó nó tác động đến cái tâm thức, đến trí não của chúng ta. Và cái việc mà nó sẽ diễn ra nếu như bố mẹ không cẩn thận thì những đứa trẻ nó sẽ bị nhiều và sẽ rất là khó để chúng ta có thể tinh chỉnh, có thể điều chỉnh được. Và quan trọng là bố mẹ chính là những người phải chịu trách nhiệm, thực sự là chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm một cách đúng đắn với việc giáo dục cho con cái của mình. Và đối với lại người dân Tây Tạng thì luôn luôn chăm sóc, phải quan tâm đến thế hệ trẻ. Và ngày nay chúng ta hay nói là làm sao để chúng ta có thể có được sự độc lập, làm sao để chúng ta có thể đạt được sự giác ngộ, có được trí tuệ, vân vân. Nhưng cái việc mà nếu như mà chúng ta không có được cái sức khỏe cho tâm thức của chúng ta thì những cái việc mà gọi là làm sao chúng ta có thể làm được những cái việc lớn. Ví dụ như ở đây cho dù là người Việt Nam hay là cộng đồng người Tây Tạng thì nếu như mà tất cả mọi thứ thì chúng ta chỉ dựa vào cái việc mà cái vật chất hiện tại thực dụng á, thì làm sao để chúng ta có thể phát triển được cái tương lai của chúng ta. Mà cái điểm quan trọng là chúng ta mất đi cái cơ bản thì không còn một cái lý do nào để chúng ta có thể nói được những cái điều lớn lao hơn. Cho nên đối với lại thế hệ trẻ ngày nay thì làm sao phải luôn luôn lúc nào cũng hay bị một cái sự phân tâm, hoặc là nhìn bề ngoài thì có vẻ trông rất là thông minh, rất là sáng sủa, rất là sáng suốt, tuy nhiên về nội tâm thì thực chất là không có được những cái tình yêu thương, không có được những cái sự quan tâm, hoặc là đôi khi chúng ta hay gọi là vô cảm, và cũng không có được cái sự tự tin. Và lúc nào cũng cứ luôn muốn là đạt được cái gì mà người khác đang có, luôn muốn giống người khác, luôn muốn có những thứ mà người ta cũng có. Và vì vậy nó sẽ tạo ra cái việc là tham lam về vật chất, và chỉ muốn là chạy theo cái vật chất mà người khác đang có được. Và vì vậy đối với lại chúng ta thấy ở cộng đồng của người Tạng đi, thì ngay cả Dalai Lama thì cái Dalai Lama ngài đâu có sử dụng công nghệ AI, ngài đâu có sử dụng trí tuệ nhân tạo, và ngài cũng không phải là một chuyên gia ở trong việc sử dụng mạng xã hội. Và ngài cũng không phải là một cái người để khơi gợi hoặc là đi theo những cái khuynh hướng gọi là làm sao để có thể tốt cho sức khỏe, hoặc là không phải là những cái người mà chuyên chia sẻ ở trên truyền thông giống như bây giờ. Tuy nhiên những cái việc mà ngài làm, những cái phẩm chất của ngài ở trong cái tâm thức của ngài là phát triển được tình yêu thương, lòng từ bi của ngài. Và ngài luôn luôn có được sự luôn luôn hướng dẫn cho chúng ta về tánh không, cũng như tất cả những điều mà ngài đã làm thì nó đã giúp cho ngài có thể được mọi người nhận diện, được mọi người biết đến. Còn ngay cả ví dụ như tất cả mọi thứ ở trong đời sống của chúng ta lúc nào nó cũng có sự thay đổi, nó có sự biến đổi. Cũng giống như là thầy không phải là nếu như mà nói thật ra thầy không dám nhận thầy là một học giả, mà tuy nhiên thầy cũng có cái cơ hội để thầy được học từ nhiều cái nền văn hóa khác nhau. Thầy có những cái cơ hội để được phiên dịch
cho cái Dalai, và vì vậy là đã phiên dịch hơn mấy chục năm với những cái chủ đề về khoa học, về công thức vân vân. Và vì vậy là đối mặt với những vấn đề về uh, cái luật của tự nhiên hoặc là luật nhân quả, ngài dựa trên những cái điều đó và ngài có thể hiểu biết được. Và cái quan trọng là làm sao để cho cái phẩm chất của bản thân của con người của chúng ta, mà chúng ta có thể có được một cái cuộc sống tốt đẹp. Bởi vì ngày nay thì hầu hết là chúng ta luôn nghĩ rằng là chúng ta thu thập thông tin ở đây một chút, ở đằng kia một chút, rồi tất cả những cái thông tin đó nó trở thành cái kiến thức của chúng ta, rồi chúng ta nói rằng là chúng ta đang có trí tuệ. Nhưng mà không phải là như vậy. Và cũng giống như cái việc mà khi mà con người người ta đang cảm thấy là người ta khát nước, thì cái việc mà khát nước thì chúng ta chỉ cần là chúng ta uống nước để chúng ta có thể giải tỏa được cái cơn khát, chứ không phải là chúng ta gom hết tất cả nước ở một nơi, hoặc là kể cả nước của đại dương. Những cái điều đó cũng không cần thiết. Và vì vậy thì như tôi nói là cái điều mà chúng ta lắng nghe, thì việc không phải lúc nào chúng ta chỉ cần lắng nghe quá nhiều thứ, mà chúng ta cần phải hiểu được là chúng ta nhận diện được cái điểm đến của mình, cái cột mốc mà chúng ta mong muốn là gì, và liệu chúng ta có thực sự muốn là chúng ta có được cái niềm hạnh phúc an lạc lâu dài hay không. Và nếu mà chúng ta mong muốn có được cái niềm hạnh phúc an lạc lâu dài như vậy, thì chúng ta cần phải có được cái nguồn nội lực từ ở bên trong của chúng ta. Đó chính là cái việc tình thương yêu, lòng từ bi. Bởi vì đối với một đứa trẻ bình thường khi mà sinh ra, thì cái điều quan trọng của một đứa trẻ đó không phải là tất cả mọi thứ xung quanh, mà hay là cái việc là nhận diện cái đứa trẻ đó là tật nào hay là như thế nào, mà cái mấu chốt của đứa trẻ đó là để sống còn, đó chính là cái tiếng khóc đầu đời. Và cái điểm thứ hai để mà đứa trẻ đó được tồn tại, đó chính là yêu thương vô điều kiện của bố mẹ, nhất là đặc biệt là để có thể giúp cho cái đứa trẻ đó có thể tồn tại được, có thể lớn lên bởi những cái tình yêu thương của cha mẹ cũng như là của gia đình. So can you hear my voice clearer? Okay, so I will conclude by saying that whether it is social media, artificial intelligence, your brain, your life, or even religion, by itself we cannot say good or bad. It is dependent upon how you use them. So try to use everything to help your growth, your happiness, your well-being, and also to the well-being, growth, and happiness of others. Thank you very much. Dạ, và để kết thúc và để tổng hợp lại, thì thầy muốn nhấn mạnh với chúng ta là cho dù là trí tuệ nhân tạo, hay là tất cả những cái công nghệ, những cái mạng xã hội, hay là tất cả mọi thứ ở trong cái cuộc sống này, hay là tất cả mọi thứ của chúng ta, thì làm sao để chúng ta có thể ứng dụng được và giúp cho chính bản thân của chúng ta và tất cả mọi chúng sinh, cho tất cả mọi người khác có được cái sự an lạc, có được sự hạnh phúc, để mọi người có thể cùng phát triển với nhau, thì đó mới là cái điều chính yếu. Thank you so much, Geshe, and thank you, Vietnamese translator Jed. Now we will open the floor for questions. Please raise your hand or type in the chat if you have any questions. Thank you. Và kính thưa quý vị là bây giờ thì chúng ta sẽ chúng ta kính gửi lời cảm ơn đến Geshe đã có cái buổi chia sẻ, và bây giờ là đến mục là hỏi đáp. Thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp, hoặc là quý vị có thể viết ở trên khung chat ạ.
modern society distracts us a lot. Not just about technology, but also advertising and a lot of things for people to indulge. Can you teach us more about the pain concentration and how to deal with the modern society, especially all the distractions we have? Dạ, As thì I câu hỏi mentioned, okay, yeah, translate please, yeah. Dạ, và câu hỏi của thầy là muốn nhờ Geshe có thể chia sẻ về thiền thiền chỉ, làm có thể hướng dẫn, là bởi vì ngày nay ở trong cái thời đại ngày nay thì có rất là nhiều những cái phương tiện nó tấn công chúng ta, không chỉ là công nghệ, không chỉ là thuật, mà rất là nhiều những cái quảng cáo mà làm cho mọi người sẽ bị phân tâm. Và như vậy thì làm sao chúng ta có thể tập trung được để có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề ở trong xã hội, thì xin nhờ Geshe có thể hướng dẫn. As I mentioned right in the beginning, concentration is not something unique to religious practice. Concentration is the source of success both in war and in peace, as I mentioned earlier. Whatever you want to do, whatever you want to achieve in your life, if you concentrate and do it, you will achieve it very quickly. If you don't concentrate, remain distracted, you may look like practicing, but you are not going to achieve anything. Laser beam is a beautiful analogy. If the rays of the light of the laser beam are scattered, it does not have the capacity to cut through steel. But if the rays of the light of the laser beam are put together, it can easily cut through steel. This is an example. Dạ, và như thầy đã đề cập ở ban đầu á, cái việc mà chúng ta thực hành thiền chỉ nó không phải là cái việc thực hành của một tôn giáo nào cả, mà cái việc mà chúng ta có thể tập trung vào một thứ á, là để cho chúng ta có thể đạt được đến những cái điều mà mình mong muốn. Còn nếu như mà chúng ta không có sự tập trung thì rất là khó để cho chúng ta có thể còn cái vấn đề là ở trong cái cuộc sống và cái khả năng của chúng ta như thế nào. Lấy một cái ví dụ như là khi mà chúng ta muốn cắt một cái thép, một cái thanh thép đi, thì chúng ta cần phải có cái con dao để có thể cắt được thép. Thì ví dụ như cái con dao đó nó được làm từ những tia laser, hoặc là nó phải kết hợp được từ cái tia laser và những cái thiết bị kết hợp cùng với nhau thì mới có thể cắt được thép. Còn nếu như mà chỉ có một yếu tố tia laser thôi thì đôi khi mà không có những cái khác kết hợp để có thể vận hành được thì chúng ta sẽ không thể nào cắt rời được thanh thép. Đó là một ví dụ. Any more questions from the floor? Geshe, in the modern time, there are a lot of charity, there are a lot of good things people do, and they also marketing, they also try to promote many good charity, many good work. But if we help them all, we will exhaust them. So how do we balance that? So that the concentration, we still can achieve the concentration and also helping some charity. The Buddha has là bởi vì ngày nay thì có rất là nhiều những cái chương trình từ thiện, những cái chương trình thiện nguyện được đưa ra, và mọi người đều mong muốn làm sao để có thể
quảng bá cho những cái việc tốt đó. Nhưng nếu như mà chúng ta chỉ cố gắng chỉ chăm chăm làm tất cả mọi thứ như vậy thì ngay cả bản thân chúng ta cũng không có nhiều khả năng và chúng ta cũng không cảm thấy rất là mệt mỏi. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể cân bằng được giữa cái việc thực hành thiền định cũng như là cái việc mà chúng ta có thể giúp được cho tất cả những việc từ thiện hoặc là những cái việc thiện nguyện đó. In the text is mentioned that perfection of giving is not removing the poverty of everybody. If that is the case, then we have to say Buddha has not reached perfection of giving because we still have so much poverty. So therefore, in terms of Buddhist practice in general, the Buddha always says, try as much as you can. He's not forcing anybody to become perfect in one day. So similarly, giving also and practicing charity also, we must understand the different types of charity. In today's modern world, we may focus more on the practice of charity in the sense of giving material things. But in the Buddhist teaching, the most important charity or gift is the gift of Dharma, gift of education, gift of knowledge, and the gift of protecting other people's life. Third is material giving. So again, we live in a material world, so we pay so much attention to the material things, which is okay, but as it is clearly mentioned somewhere, if you want to help somebody, give him the art of fishing, then giving the fish. If you give the fish, that person will consume that fish and then again pour. If you teach him the art of fishing, that person will be able to take care of itself. Okay? Dạ, và thầy có nói rằng là ở trong kinh điển thì Đức Phật cũng đã có hướng dẫn cho chúng ta về cái phương pháp mà chúng ta có thể bố thí hoặc chúng ta có thể cho đi. Bởi vì trong xã hội thì vẫn có rất là nhiều những cái hoàn cảnh họ vẫn thiếu thốn hoặc là họ vẫn nghèo khó, và Đức Phật nói rằng là chúng ta có thể cố gắng ở trong cái khả năng mà chúng ta có thể. Nhưng cái việc mà chúng ta bố thí hay cái việc mà chúng ta cho đi á thì chúng ta cần phải hiểu được như thế này. Bởi vì ngày nay thì hầu hết mọi người chỉ tập trung cho vật chất, nhưng Đức Phật đã đề cập rằng là cái việc quan trọng mà chúng ta cho đi hoặc chúng ta bố thí đó là chúng ta bố thí pháp, hoặc là chúng ta chia sẻ về giáo pháp. Khi mà chúng ta chia sẻ về giáo pháp chính là chúng ta đang giúp cho họ có được cái nền tảng về giáo dục, mang đến cho họ về kiến thức. Và một cái điểm quan trọng nữa mà Đức Phật chỉ dẫn cho chúng ta khi mà chúng ta thực hành bố thí là chúng ta bảo vệ cho những người gọi là vô úy thí, có nghĩa là chúng ta bảo vệ cái đời sống, bảo vệ cái mạng sống của những chúng sinh khác, của những người khác. Và cái việc mà chúng ta chỉ giúp đỡ cho người khác ở cái vật chất á, nó sẽ không có đạt được cái hiệu quả tốt. Bởi vì cái câu nói là chúng ta nên cho người ta cái cần câu cá hơn là chúng ta cho họ con cá. Bởi vì nếu như mà chúng ta cho họ con cá rồi á, thì sau khi mà người ta đã sử dụng xong cái con cá đó rồi thì người ta lại quay trở lại cái cuộc sống nghèo khổ. Còn cái việc mà chúng ta cho họ cái cần câu cá là chúng ta đang giúp cho họ cái phương tiện để họ biết cái cách câu cá, để họ cải thiện cái cuộc sống của họ. Yes, Geshe. Rwe, tik tuwachi na chik ta ane shaani, shira ringpo ta na juma ne ta, di do na te shibon gorgi to thang chik do la na juma yungu marda. Churagi tuwachi tangirwa, and inshallah we will have one more question after Churagi. Las. Ngin tunggu jawi tapsi che ko. My question is, how does the Buddhist philosophy help to the dementia patient? Dementia. No. Dementia, the good news, there is really good news. The good news both from Buddhism and both from science is
In Buddhism, we say, Komsel Jedu Kunje Judetu. That means if you train your mind continuously, it will become clearer, 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 and through that you are able to become Buddha, achieve enlightenment. Science, in the classical physics, they used to say that when you grow older, you will suffer from dementia. Everybody will suffer from dementia, old age sickness. But the new physics, the modern science says, no, that is not true. They talk about neuroplasticity. If you continue to use your brain, it will become plastic. And the communication within the brain will remain alive. So it's very, very important finding, scientific finding in accordance with the Buddhist teaching. So it's important that one should, I mean, it's not just the brain. Elderly people, over 60, over 70, they should use all part of their body as much as possible. Sometimes what happens is some people even start thinking I'm an old man after they cross 50 or 60, then they don't do any exercise. So if you continuously do exercise physically, your hand, your legs, your back, and everything, especially brain, you will remain agile and active for a long, long time. So that's good news, actually. So we have to do, not just read from the books. Dạ, câu hỏi là làm sao mà cái khoa học có nghĩa là triết học có thể giúp đỡ được cho cái cơ thể của chúng ta, hoặc là làm sao có thể giúp đỡ cho tất cả thân thể của chúng ta. Thì thầy trả lời là cái tin tốt á, là đối với lại giáo pháp cũng như là về khoa học á, thì cái việc mà chúng ta luyện tâm, hoặc là chúng ta thực hành, chúng ta đào luyện tâm thức của mình, giúp cho cái tâm thức của chúng ta nó sáng rõ, thì nó có thể giúp cho chúng ta là có thể đạt được cái sự giác ngộ của chư Phật. Còn đối với lại khoa học á, thì nó về mặt khoa học thì khi mà cái tâm thức cũng như là cái cơ thể, cái thân thể của chúng ta càng ngày mà chúng ta càng lớn lên, càng trở nên lớn tuổi hơn, thì nó sẽ làm cho cái việc mà luyện tâm như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta là khi mà lớn tuổi á, thì chúng ta sẽ không có bị lẫn, hoặc là không có bị những cái bệnh tật về trí tuệ và về trí não. Và nhưng mà đối với lại cái thời hiện đại này á, thì mọi người nói là đôi khi là nó cũng không có hẳn là đúng thật như vậy, mà mọi người nói là khi mình não chúng ta mà chúng ta không sử dụng nhiều thì chúng ta không có cái sự giao tiếp hàng ngày á, thì trí não của chúng ta nó sẽ trở nên tệ hơn. Tuy nhiên đối với lại giáo pháp của Đức Phật thì ngài nói là không chỉ là chúng ta sử dụng cái tâm thức của chúng ta, mà chúng ta còn phải sử dụng, chúng ta cần phải tập thể dục, hoặc là chúng ta cần phải sử dụng cơ thể của chúng ta càng nhiều càng tốt. Bởi vì khi mà chúng ta cảm thấy là mình lớn tuổi, khoảng 50 cho đến 60 tuổi, nếu như mà chúng ta không có tập thể dục, thì như vậy cái cơ thể của chúng ta, kể cả trí não của tâm của chúng ta, thì nó sẽ không có được minh mẫn, nó sẽ không có được hoạt động tốt về lâu về dài. Cho nên cái điều cần thiết là chúng ta cần phải thực hành, và chúng ta cần phải vận dụng cho kể cả thân vật lý của chúng ta, cũng như là cái trí não của chúng ta, tâm thức của chúng ta. Yes, Geshe. Yeah, next question. One more. This is going to be the final question. My question is, there's a growing focus on secular education across the world, and I wish to ask, how can that benefit the people of the world, regardless of their religion focus or following, as well as how can we achieve spreading more awareness on secular education and for the benefit of others across the world? Thank you. We live in a world where a part of the population believes in religion. Part of the population does not believe in religion. Part of the population is against religion. So you cannot teach ethics to everybody. Even among the population that believes in religion,
People believe in different religious system. So you cannot use religion to teach ethics or values to the whole human population. Therefore, His Holiness the Dalai Lama is these days working very hard. And over the last few years, we developed several primers and textbooks for teaching secular ethics. And it is now being taught to many colleges, universities, and schools all over the world. Because even those people who are against religion, they also need values. They also need love. They also need compassion. So therefore, when we talk about secular ethics, we are not talking about teaching ethics against religion. We are talking about teaching those ethics which is universal. It can be from Buddhism, it can be from Christianity, it can be from common sense, common experience, scientific findings. So those universal messages which is applicable to all human beings should be taught. The benefit is that today the human population, the problems of human population, including the dwindling natural resources and so forth, and conflict and war that we see around, is a clear indication of compassion deficit, lack of basic moral values. And you need to just spend time to take 10 minutes and think about it. What are the sources? It is primarily because of lack of compassion, lack of love, lack of harmony, and respect towards each other. And on top of that, we are very good in making divisions. My country, his country, their country, black, white, men, women. We are so good in making discrimination, which is really, really unfortunate. Because if you look how the nature treats us, nature does not make discrimination. When the sun shines, it will not say that I will shine only in Australia, not in India. It does not make discrimination. When COVID-19 came, it did not make discrimination. So if you don't pay attention to such things, we'll all suffer together. Before you start experiencing suffering, you are very good in making discrimination. But when the real problem comes, for example, the environmental destruction, I have always been saying that the environmental destruction that's happening today is much, much, much more dangerous than the COVID-19 problem. COVID-19 was an awful experience, but we came up with some kind of vaccination and so forth. But due to environmental destruction, if there is a shortage of water, how are you going to solve it? If you get the air completely polluted, how are you going to solve it? So unless we be very alert and aware right now and take steps right now, I'm afraid that there will be total collapse of the whole system, not just few nations, but the whole world. So therefore, in order to protect from such unthinkable disaster, we need to see the most important thing, that we are all same human being. That's the most important thing. We are all same human being. We all want happiness, do not want suffering. Based on that, then use your human intelligence. What is it that will bring us happiness? What is it that will bring us suffering? Just use your common sense and explore that. You will be able to find that it's by sharing love and compassion. It's by respecting each other. It's by living in harmony that we will all flourish. But unfortunately, today's the very system of education is flawed. Education means reading, writing, mathematics. Education is not for human flourishing. So education means human flourishing. Education means educate, means to take what is already there within you, take that out and empower each and every individual.
So that should be understood, not only in today's context, but in the context of human culture and human civilization. Thank you. Dạ, câu hỏi cuối cùng á là ờ, làm sao, tại vì ngày nay á thì chúng ta hay chú trọng về cái việc giáo dục, nhưng mà không phải là tất cả mọi người thì đều có cái sự tin tưởng vào tôn giáo nào cả, thì làm sao để chúng ta có thể giáo dục cho họ, hoặc làm sao chúng ta có thể tiếp cận được với họ. Thì cái việc mà chúng ta tập trung về giáo dục về tôn giáo thì hầu hết tất cả mọi người, không phải là ai cũng, sẽ có những người họ chống đối với tôn giáo, hoặc họ vô thần, họ không có tôn giáo nào cả. Thì làm sao, nếu như họ không có tôn giáo và họ cũng không thích về tôn giáo, thì làm sao chúng ta có thể giáo dục được cho họ, hay chia sẻ về những cái vấn đề liên quan đến giáo dục hoặc đạo đức cho họ. Bởi vì cái niềm tin của họ nó có sự khác biệt, và bởi vì cũng không có tôn giáo cho nên chúng ta cũng không thể dạy gì cho họ cả. Và tuy nhiên ngay cả đối với lại Đức Dalai Lama thì ngài cũng đã có những cái hướng dẫn, những cái chỉ dẫn cho chúng ta rằng là cho dù con người có hay không có tôn giáo thì họ cũng cần có những cái giá trị, và cũng đều cần đến cái tình yêu thương, cái sự quan tâm lẫn nhau. Và vì vậy thì chúng ta được dạy rằng là chúng ta cần phải mang lại những cái lợi ích cho con người, làm sao giúp cho họ có được cái niềm vui. Bởi vì ngày nay chúng ta thấy là nhiều người, bởi vì họ không có một cái sự tin vào tôn giáo, và họ có rất là nhiều cái vấn đề về chiến tranh, nó đã chỉ dẫn ra chúng ta thấy thiếu đi cái tình thương yêu, cái sự quan tâm lẫn nhau. Cho nên là chúng ta hãy nghĩ, tự xem xét lại rằng, ví dụ như chúng ta hãy suy nghĩ trong vòng khoảng 10 phút đi, là cái cuộc sống này rất là nhiều người đang bị thiếu những cái tình thương yêu đó, họ đang thiếu đi những cái sự an định, những cái sự an bình ở trong tâm thức của họ. Bởi vì mọi người lúc nào cũng nghĩ đến cái sự phân biệt, đây là quốc gia của tôi, đây là quốc gia của bạn, hoặc là người da trắng, người da đen, họ có rất là nhiều những cái sự phân biệt khác nhau. Tuy nhiên cái bản chất của tự nhiên, của thiên nhiên thì không có bất cứ sự phân biệt nào cả. Chúng ta hãy nhìn vào cái điểm đó. Bởi vì chúng ta thấy là ánh sáng của mặt trời nó chiếu rọi khắp mọi nơi, nó đâu có phân biệt là nó sẽ chiếu sáng ở Úc hay là chiếu sáng chỉ ở Ấn Độ mà thôi. Còn bởi vì chúng ta không có chú ý đến những điều đó, cho nên chúng ta làm tổn thương những người khác, chúng ta làm tổn thương tất cả mọi người. Và khi mà có những cái vấn đề xảy ra thì tất cả những cái điều đó hơn cả cái dịch bệnh Covid. Bởi vì chúng ta đã trải nghiệm qua cái đại dịch Covid đó, thì cho dù nó đã là đại dịch đi nhưng nó vẫn có vaccine và chúng ta có thể điều trị được. Còn trong khi ngày nay đối với lại cái môi trường, đối với lại tất cả mọi thứ môi trường thì chúng ta thấy rằng ví dụ như thiếu đi cái nguồn nước thì làm sao chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề đó. Thì liệu cái công nghệ, tất cả mọi cái trí tuệ nhân tạo đó nó có thể giải quyết được những cái vấn đề mà thiếu đi nguồn nước hay không. Rồi ví dụ như những cái sự nghèo nghèo đói ở một số quốc gia thì làm sao công nghệ hay làm sao những cái trí tuệ nhân tạo đó có thể giải quyết được. Thì như vậy thì chúng ta cần phải nhận diện được những cái vấn đề này và chúng ta quan tâm đến nó. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có nhận diện, chúng ta không quan tâm và chúng ta không có bất cứ một cái hành động nào thì tất cả mọi hệ thống, tất cả mọi thứ ở trên thế giới nó đều bị sụp, bảo vệ cho cái môi trường trong cuộc sống của chúng ta. Thì tất cả những cái thiên tai, tất cả mọi thứ nó sẽ đều đổ ập xuống. Và vì vậy chúng ta hãy nhìn nhận là cái sự quan trọng của bản chất của đời sống con người, của kiếp người, và nghĩ rằng là tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi người đều giống như chúng ta, đều bình đẳng cho chúng ta và không ai muốn phải khổ đau cả. Chúng ta hãy dùng cái suy nghĩ thông thường của chúng ta để chúng ta cảm nhận và chúng ta hãy chia sẻ những cái tình thương yêu. Chúng ta tôn trọng mọi người, chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà bởi vì ngày nay á, thì hầu hết là mọi người, rất là không may là mọi người đều không nghĩ như vậy, mà mọi người chỉ nghĩ là cho chính bản thân mình, hoặc là nghĩ những cái điều cho cá nhân của mình mà thôi. Cho nên đối với cái việc mà chúng ta giáo dục á, thì chúng ta làm sao chúng ta không phải là chỉ nuôi dưỡng hay là lan tỏa, mà chúng ta cần phải lấy ra được những cái khả năng ở trong chính bản thân của từng cá nhân của chúng ta. Là chúng ta chính là những cái con người, chúng ta có được cái thân người như vậy để mà chúng ta có thể lấy được những cái tinh túy từ chính bản thân của mình, để chúng ta có thể giáo dục từ chính cái nội tâm của chúng ta. Dạ, thầy cảm ơn ạ.
Yes, Geshe. Thank you. Thank you so much, Geshe Lhakdor, for sharing your inspiring insight this evening. Your reflection on youth, mental health, AI, and social media have given us so much to think about and learn from. I would like to sincerely thank the Vietnamese translator who helped make this session accessible to everyone. Finally, thank you to all the participants for your engagement and thoughtful questions. Your curiosity and openness make discussion like this truly meaningful, especially to Abbott for asking 2 questions. On behalf of Abbot of Quang Minh Buddhist Temple and the Tibetan community of Victoria, we wish you all a peaceful and wonderful night. Thank you once again, Geshe Lhakdor, and we look forward to more opportunities to learn together in the near future. Thank you once again, Geshe Lhakdor. Thank you. Dạ, và thay mặt cho chúng con xin được phép gửi lời tri ân đến Geshe đã dành thời gian để chia sẻ cái buổi ngày hôm nay, và cũng như là cảm ơn đến thầy trụ trì cũng như là chùa cũng đã hỗ trợ cho chúng con, cũng như là cảm ơn người phiên dịch đã hỗ trợ cho cái buổi này, và cảm ơn tất cả những quý vị cũng đã tham dự cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và đặc biệt là chúng con cũng gửi lời tri ân đến thầy trụ trì cũng đã đặt 2 câu hỏi, và chúng con cũng xin mong nguyện cầu rằng tất cả quý vị chúng ta sẽ có được cái đời sống thật là an vui, và hy vọng rằng chúng ta lại có tiếp tục những cái cơ hội để Geshe có thể chia sẻ thêm những cái giáo pháp và có thêm những cái buổi nói chuyện tương tự như vậy ạ. Dạ, chúng con xin thành kính tri ân tất cả mọi người ạ. Yes, Geshe. Oh yeah. What did you say? Dạ, thầy gửi lời cảm ơn tất cả quý vị ạ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Sorry for some of the technologies preparation is not up to the standard, but we will definitely because this is almost like a test run. It's the first time, and I'm sure that following will be much better. But also, I don't know, shall we finish it now, or should we keep this going? Because we can have something like this once every 2 months or every month. What do you think? Do you prepare for that, or do you have time for that, or you think it's today you learn something? How about Tingling? Hello, everybody. I think it's a really good idea to host this kind of events so that we can share knowledges by the scholars and give insights about the ongoing issues, how to solve these problems out, and help especially the young generations come out of these complex problems going on in relation with the digital ages. So it should be really helpful. But we should definitely try to bring more participants in order to spread the messages and to make to extend the benefits to the more participants and more approach to the wider society perspectives. So in this way we can definitely make these sort of events more meaningful, and the Venerable Apple's thinking about bringing more benefits to the people will really come true. That's what I think. Thank you. So I'm looking forward that something like this happening again and again. Maybe just 1 or 2 persons will benefit from what we do. I think that also give us the
because the first time I'm not sure how to organize this. Yeah, it's still vague, and people who help me also don't know how how to help. Yeah, but now we understand. Okay. Yeah. Okay. So, if the merit today we have made dedicated all sense of